La destacada disparidad en el número de mujeres galardonadas con el Premio Nobel entre 1901 y 2023 es un reflejo de las persistentes barreras y desigualdades de género en el ámbito científico y académico. Aunque es un avance significativo que 65 mujeres hayan sido reconocidas con este prestigioso premio a lo largo de más de un siglo, la cifra pone de relieve la necesidad continua de promover la equidad y la inclusión en la investigación y la academia. La excepcional Marie Curie, con sus dos premios Nobel, destaca no solo por sus logros científicos sobresalientes, sino también como un ejemplo inspirador de la capacidad y el talento femenino en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Su legado subraya la importancia de derribar las barreras que limitan la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y en todas las áreas del conocimiento. 19 mujeres han ganado el Premio Nobel de la Paz, 17 el Premio Nobel de Literatura, 14 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. 8 mujeres han ganado el Premio Nobel de Química, 6 el Premio Nobel de Física y para terminar, 3 el Premio Nobel de Economía, entre las cuales se encuentra Claudia Goldin, quien recibió su Premio Nobel en el año 2023 por haber avanzado en la comprensión de los resultados del mercado laboral de las mujeres. Ella proporcionó la primera descripción completa de los ingresos y la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Su investigación revela las causas del cambio, así como las principales fuentes de la brecha de género que aún persiste, realizando una recopilación de archivos de más de 200 años en los Estados Unidos. The issue of gender in the economy is extremely important today, and it has been important for a very long time, and it's important in many countries. And when I first began to think about the issues as an economic historian, I realized that although economists were working on the issues having to do with their time at that moment, that no one had, or very few people had explored the evolution of the female labor force and of gender gaps as existed in many different areas historically. And that's why I began my exploration. The women who were working for much of the history that I was looking at were young single women. But then it morphed into studying how it was that older married women with families joined the workforce. Goldin combined deep archival research, history, and economics. Goldin mostró que la participación femenina en el mercado laboral no tuvo una tendencia ascendente durante todo este periodo, sino que formó una curva en forma de U. La participación de las mujeres casadas disminuyó con la transición de una sociedad agraria a una industrial a principios del siglo XIX, pero luego comenzó a aumentar con el crecimiento del sector de servicios a principios del siglo XX. Goldin explicó este patrón como el resultado del cambio estructural y la evolución de las normas sociales con respecto a las responsabilidades de las mujeres en el hogar y la familia. When the goods producing market and the home were nearly one, women were often employed for pay or profit, even when they had young children. But as work moved out of the home, out of the family firm, and out of the farm into the wider market of larger enterprises, women's measured economic activity decreased. They remained at home while the men went off to work. But women eventually increased their role in the market economy and in paid work, and this happened as their earnings rose relative to the cost of household goods of all types. Therefore, the market role of women has tended to be U-shaped across the long history of a nation and across nations and cross-section. And this finding has been analyzed by numerous researchers, both in cross-section and with country fixed effects. Gaps have existed in many different areas in the economy as well as in society. As an economist, I would begin with the labor force and employment, occupations, jobs, industries, and education. When we think about the gender gap today, we are generally thinking about pay, even though all these other gender gaps have been extremely important, and many of them have been reduced over time. When we think about the gender gap in pay,
we're generally thinking about how much women earn versus men, but we might also want to adjust for hours. Goldin's exhaustive research has led her to identify 4 phases, going back to the late 19th century, that shaped women's role in the U.S. economy. The first 3 phases were evolutionary. While important advances were made through the evolutionary phases, women also had limited control over key decisions affecting their employment. Women in those periods were more likely to view their working lives as intermittent and a means to put food on the table. Then came the Quiet Revolution, starting in the late 1970s. Women of the Quiet Revolution generally viewed their careers as a significant part of their personal identity and made their own decisions about their working lives. Goldin found that this latest phase was triggered mainly by increased investments in education and increased availability of contraceptives. Durante el siglo XX, los niveles de educación de las mujeres aumentaron continuamente, y en la mayoría de los países de ingresos altos son ahora sustancialmente más altos que los de los hombres. Goldin demostró que el acceso a la píldora anticonceptiva desempeñó un papel importante en la aceleración de este cambio revolucionario al ofrecer nuevas oportunidades para la planificación de la carrera. A pesar de la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo periodo de tiempo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. The gender gap in pay can be very small if men and women are paid the same in terms of the number of hours that they work. So if women, for example, are more on call at home and men are more on call in the office, and women put in fewer hours or they put in the same hours but not hours that men might put in, let's say, on weekends or on evenings, then yes, then some of the difference might be the difference that they pay so that they have family and they spend more time with family. But that is not necessarily equitable at all. So in fact, the answer to the question is the gender gap in terms of pay, gender inequality, is the flip side of couple inequity. Según Goldin, parte de la explicación es que las decisiones educativas que afectan a toda una vida de oportunidades profesionales se toman a una edad relativamente temprana. Si las expectativas de las mujeres jóvenes se forman a partir de las experiencias de las generaciones anteriores, por ejemplo sus madres que no volvieron a trabajar hasta que los hijos crecieron, entonces el desarrollo será lento. Históricamente, gran parte de la brecha de género en los ingresos podría explicarse por las diferencias en la educación y las opciones ocupacionales. Sin embargo, Goldin ha demostrado que la mayor parte de esta diferencia de ingresos se da ahora entre hombres y mujeres en la misma ocupación y que surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. It's part of the gender gap, not all of it, but part of the gender gap is due to the fact that women are disproportionately on call at home. And I know from recent work that I've read about Spain that women work at home more than twice the number of hours that men work because women are disproportionately affected by that, that anything that changes the amount of time that they spend, let's say, with children would be to their advantage. So policies, for example, that concern school, whether 3-year-olds and 4-year-olds go to public school, whether children have after-school hours that are provided for by the school, even if they're paid for a bit by the parents. Those are items, those are policies that would even the salaries and the pay between men and women. But most of all, in terms of policies, the best policies that will eliminate or at least reduce the gender gap are those that start at home with men doing more in the household. Goldin mostró que este efecto de la maternidad puede explicarse en parte por la naturaleza de los mercados laborales contemporáneos, donde muchos sectores esperan que los empleados estén constantemente disponibles y sean flexibles frente a las demandas del empleador, debido a que las mujeres a menudo asumen una mayor responsabilidad que los hombres en el cuidado de los hijos. Por ejemplo, esto dificulta la progresión profesional y el aumento de los ingresos.
Las tareas que son difíciles de combinar con el trabajo a tiempo parcial también hacen que sea más difícil mantener una carrera para la persona en el hogar, generalmente la mujer, que opta por reducir sus horas de trabajo. Todos estos factores tienen una consecuencia de gran alcance para los ingresos de las mujeres. 5 nations. The subsequent move of women from the home to the market, the upward portion of the U, is often stymied by social stigma and traditions regarding their paid employment, and that is still the case in many parts of the world. That's India. Since industrial work has historically been more onerous than office work, social stigma often develops around the employment of married women in those activities, possibly to incentivize men. The man who allows his wife to work in dangerous pursuits is chastened as slothful and indolent. The stigma serves to increase what economists term the estimated income effect, that is, the negative impact of income on employment, and it tends to reduce the estimated substitution effect, the positive effect of relative wages on employment. Since with stigma, women's employment is less sensitive to their own wage, but more sensitive to the family income. Stigma was reduced as women's jobs became less onerous and done by more educated women. Education levels greatly rose in early 20th century US, and employment expanded in offices and in professional jobs, rising from just 20% of all employed women in 1900, doubling to 40% just 20 years later in 1920. Both factors led young women to enter the labor force and remain employed for a short time even after they married. Thus, the rising portion of the U, which we see here for two groups by race, began to unfurl. The woman who was employed at 20 years old and then exited to have children was more likely to re-enter. La investigación de Goldin muestra que las diferencias entre mujeres y hombres en el mercado laboral están determinadas por diversos factores durante los diversos periodos de desarrollo social. Los responsables de la formulación de políticas que quieran influir en estas diferencias deben entender primero por qué existen. Las inversiones en información y educación o la legislación que elimina las barreras institucionales pueden tener un efecto significativo durante cierto tiempo, especialmente si las expectativas profesionales y los niveles educativos de las mujeres van a la saga de los hombres. Sin embargo, es probable que las mismas inversiones tengan un efecto limitado en sociedades en las que las mujeres ya tienen altos niveles de empleo y tal vez tengan un nivel educativo superior al de los hombres. Por ejemplo, sabemos que no basta con que las mujeres sean educadas en las mismas condiciones que los hombres, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene. La oportunidad de planificar y financiar el regreso a la fuerza de trabajo después de tener hijos o de trabajar de manera más flexible puede ser de mayor importancia. The last chapter, the final act in the gender gap saga, cannot be written until couples share more and until the world of work makes that a less costly thing to do. When different sex couples give up couple equity, they increase gender inequality. When couples increase couple equity, they advance gender equality. En resumen, reflexionamos sobre la importancia vital de impulsar la participación activa de las mujeres en las carreras STEM, así como alcanzar reconocimientos como los premios Nobel. Además, la inclusión de más mujeres en la comunidad científica no solo promueve la igualdad de oportunidades, sino que también aborda desafíos globales desde perspectivas diversas y enriquecedoras. El trabajo incansable de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y el Grupo de Mujeres STEM es un claro ejemplo de cómo el empoderamiento y la visibilidad de las mujeres en la ciencia generan un impacto positivo y duradero en nuestras sociedades.